Here is a proven step-by-step system for improving your Spanish listening using stories. So let's say that you've found a Spanish story that you can mostly understand, you have a good recording of it, and you have a transcript that you can read. Let's put this all together with a method for practicing your Spanish listening skills that'll also really help your real-life Spanish comprehension with the people around you. I'm gonna demo this whole process using a 5-minute story that was written by Tamara Mathov, one of the LearnCraft Spanish coaches. Let's dive in with step number 1, which is simply to listen to the whole text, beginning to end, without reading along. I'm about to click play on this 5-minute story, so get ready to listen really closely. But don't worry if you don't understand everything. Just listen to see how much you can comprehend on the first try. Eso no es lo que quería decir. Hoy es mi última semana en Madrid porque mi esposo y yo nos vamos a vivir a Canadá. Llegué a esa ciudad hace 5 años. Con un español muy pobre y una cámara de fotos demasiado vieja. Ahora puedo decir que tengo versiones mejores de ambas cosas. Esta mañana, mientras trataba de poner toda mi vida dentro de unas pocas cajas, encontré entre las páginas de un libro una servilleta de papel, con unas letras que por el tiempo ya casi no se podían leer. Tan pronto como la vi, sentí nostalgia. De la bonita, de la que se siente bien. Recordaba exactamente cómo había llegado aquí. La tenía conmigo desde esa noche tan importante, la noche del karaoke. Sucedió durante mi segundo mes aquí. Antes de venir, aunque sabía bastante español, pensaba que, como todos mis profesores habían sido de Latinoamérica, el español de España sería muy difícil para mí. Pero pronto me di cuenta de que el español de Madrid no era tan diferente, y que en esta ciudad se hablaba de muchas maneras. Había gente de todos lados, de otras partes de España y también de otros países. Eso me daba paz. Yo también podía tener mi propia forma de hablar. Aunque claro, mi forma de hablar a veces me daba muchos problemas. En esos tiempos, ya hacía edición de fotos para diferentes compañías del mundo. Como trabajaba desde casa, algunas tardes iba a un coworking solo para ver a otros humanos. Siempre me sentaba cerca de un grupo que parecía pasarlo bien. Por sus conversaciones, supe que era un argentino, una española y un chileno. Solo nos decíamos hola y adiós, pero me gustaba escucharlos hablar, no por chismosa o no solo por chismosa, también porque quería poner a prueba mi español. Aunque hablaba rápido y era muy difícil para mí, cada vez les entendía más. Una tarde, el argentino vino hasta donde estaba yo y me dijo que se llamaba Tomás y que con sus amigos Miguel y Cristina estaban por ir a un karaoke. Al escucharlo, Cristina vino también y me preguntó si quería ir con ellos mientras Miguel me decía hola desde su silla. No supe qué decir. La verdad es que no me gustaban para nada los karaokes, pero tenía que ir. Necesitaba amigos nuevos. Ya había dicho que sí cuando Tomás me dijo que si iba, tendría que cantar sí o sí. ¿Cantar? ¿Yo? ¿Frente a otra gente? No sé bien cómo pasó. Pero media hora más tarde ya estábamos los 4 sentados en la mesa de un bar llamado La Mala Voz. El nombre no era un juego de palabras. Todos cantaban casi tan mal como yo. Eso me hizo sentir mejor. Primero cantó Tomás, después Cristina y después yo. Por suerte, tenían canciones en inglés. No podía creer lo que estaba por hacer. Pero escuché la música y me puse a cantar los Beatles. Las palabras salían de mi boca casi sin que me diera cuenta. Por alguna razón, ya no me importaba lo que estaba haciendo y se puede decir que hasta me gustaba. Una vez que volví a la mesa, Cristina me preguntó cómo me había sentido. Todavía muy nerviosa le dije, bien, o tan bien como podía sentirme estando embarazada. Todos me miraron con sorpresa y Tomás me dijo que estaba muy feliz por mí. ¿Feliz? Porque pude cantar. No entendí exactamente por qué lo decía, pero de todas formas, le di las gracias. Minutos después, Cristina miró mi vaso y me preguntó si podía tomar alcohol estando embarazada. Y entonces entendí. ¿Embarazada? Claro, escuché la voz de mi profesor en mi cabeza. En vez de embarazada, debes decir avergonzada. Embarazada es pregnant. Me puse a reír sin control hasta que todos entendieron lo que había pasado.
Cristina puso embarazada igual pregnant en una servilleta y me la dio para que lo recordara. Sí la tuve todo este tiempo. ¿Cómo no voy a llevarla conmigo a Canadá? Esa noche fue un antes y un después en mi vida. 5 años más tarde, estoy casada con ese argentino del karaoke, y desde entonces, sé una palabra que ahora sí quiero decir. En unos días, Tomás y yo nos vamos a Toronto para estar cerca de mi familia, cuando llegue nuestro bebé. All right, how would you say that your comprehension was? If you understood somewhere between 70% and 90%, that's great. What we're going to do in the rest of this video is going to feel like magic because we can probably get you to 100% comprehension really fast. But if you understood less than 70%, you probably need a refresher on the top 1,000 words in Spanish. That's what this story focused on. But don't worry, that's doable. You can get caught up using our free course at SpanishVideoCourse.com. Once you've gone through that, you'll be ready for this and basically 90% of anything you hear or read in Spanish. That's all available for free at SpanishVideoCourse.com. But if you already have conquered the top 1,000 words in Spanish, great. Let's keep going. We're going to get you to 100% comprehension of this story. So we've done step number 1, which was just to listen and see how much we could understand. Step number 2 is to look up any vocabulary you don't already know. There's not much point in trying to understand something if you literally don't know what the words mean. So for step number 2, here's a list of all the vocabulary in this story that goes beyond the top 1,000 words. A lot of these words are very similar to their English equivalents like karaoke, versión, nostalgia, alcohol, and nerviosa. We also have a few words that are a little trickier, like página for page, servilleta for napkin, and chismosa for gossip. Let's spend a little more time on 3 of the words that are a little trickier to hear or understand in context. Let's start with the noun la edición. This means the addition or the editing, but in the story, it's used in a complex phrase. I did photo editing. Hacía edición de fotos. This whole phrase can be difficult to hear clearly in context, so let's listen to it right now. You're about to hear the phrase, I was already doing photo editing for different companies around the world. En esos tiempos, ya hacía edición de fotos para diferentes compañías del mundo. Next, let's tackle 2 words that create a big plot point in the story. We have the adjectives embarazada and avergonzada. So in the story, the main character meant to say that she felt embarrassed, which would be the adjective avergonzada. But what she said instead was the Spanish word for pregnant, which is embarazada. So let's listen to what she says in context. Here she's trying to express how she was feeling singing in front of people. What she's trying to say here is, or as good as I could feel being embarrassed. So listen for her to say, or as good as I could feel being embarazada. Oh, tan bien como podía sentirme estando embarazada. Okay, so that's the vocabulary that we need to understand this passage, besides, of course, the top 1,000 words in Spanish. Next, step 3 is the biggest and trickiest part of this process. We need to go through the entire text, but specifically study anything you have trouble understanding. The point is not to gloss over anything or to say, oh, I get the gist of this. Instead, you're going to zoom in until you thoroughly understand what it is you're hearing and reading. And being honest, this is the part that most people are too lazy to do. This is hard work, and for most people, it's just a lot more fun to listen to Spanish passively. But if your goal is to be able to connect with Spanish speakers on a deeper level and understand them when they're trying to express things to you in real life, that means you can't just brush away anything that you don't understand. Instead, you should make it a point to achieve 100% comprehension at any opportunity, especially when you find materials that are focused on the top 1,000 words in Spanish, the core of the language. So let's do this. We're going to go through a bunch of the trickiest parts of the story that might trip you up when you listen to them. Let's start with something that occurs at the very beginning. The speaker says, "Today is my last week in Madrid because my husband and I are leaving to live in Canada." And this is tricky to hear because of an idiomatic use of a between verbs. The string of verbs is nos vamos a vivir, literally,
we leave to live. And then instead of en Canadá, they say a Canadá. This is a nuanced idiom, but very common and natural in Spanish. We're using a first to indicate that they're leaving to live somewhere, and then also using a to indicate the movement to that place. So listen for that now. You're about to hear, today is my last week in Madrid because my husband and I are leaving to live in Canada. Hoy es mi última semana en Madrid porque mi esposo y yo nos vamos a vivir a Canadá. Our next tricky phrase is, I arrived in this city 5 years ago with very poor Spanish and a camera that was super old. This is kind of hard to hear because it's a long and descriptive phrase. The speaker says it pretty quickly, and of course the words are in a different order than they would be in English. The literal wording of the tricky part is, with a Spanish very poor and a camera of photos too old. So listen for that now. I arrived in this city 5 years ago with very poor Spanish and a camera that was super old. Llegué a esa ciudad hace 5 años, con un español muy pobre y una cámara de fotos demasiado vieja. The next tricky phrase is, as soon as I saw it, I felt nostalgia. The nice kind, the kind that feels good. So this is a little tricky because the storyteller is speaking her mind almost in a stream of consciousness way. And when she mentions nostalgia, she kind of clarifies herself by saying which kind of nostalgia she's talking about. But this is phrased differently in Spanish than in English. So it's literally, I felt nostalgia of the nice, of the one that feels good. The wording is de la bonita, de la que se siente bien. So let's listen for that. As soon as I saw it, I felt nostalgia. The nice kind, the kind that feels good. Tan pronto como la vi, sentí nostalgia. De la bonita, de la que se siente bien. The next tricky phrase is, I remembered exactly how it had arrived here. So the tricky part here is the past of the past. The speaker is remembering exactly how a particular napkin that she found had arrived where she was looking. The past of the past in this case is había llegado. Literally, it had arrived. And another confusing thing is this would be the same wording for I had arrived here. Without context, it would be impossible to know what the speaker is saying. Either I remembered exactly how I had arrived here, or I remembered exactly how it had arrived here. So let's listen to the sentence. I remembered exactly how it had arrived here. Recordaba exactamente cómo había llegado aquí. The next tricky passage is, that gave me peace. I also could have my own way of speaking. Although there isn't anything particularly advanced in this sentence, it's a bit tricky to catch in context. One interesting thing to note is that the speaker is using the imperfect past. Eso me daba paz. Literally, that was giving me peace. So that little detail helps us interpret something interesting. The speaker didn't just feel a sense of peace one time. This actually continued to give the speaker a sense of peace over time. A continual sense that it's okay for her to have her own way of speaking Spanish. So listen for this. That was giving me peace. I also could have my own way of speaking. Eso me daba paz. Yo también podía tener mi propia forma de hablar. The next tricky passage also uses two verbs that are conjugated in the imperfect past, meaning that this thing was happening continually. What we hear is, since I was working from home, some afternoons I would go to a co-working space just to see other humans. So the verbs here are trabajaba, literally I was working, and iba, literally I was going. Another tricky thing is it might be easy to miss what's happening at the end of the sentence. The speaker is kind of humorously saying, I just wanted to see other human beings. So literally what you hear at the end is,
just to see other humans. So listen for, since I was working from home, some afternoons I would go to a co-working space just to see other humans. Como trabajaba desde casa, algunas tardes iba a un coworking solo para ver a otros humanos. The next tricky passage is, I wanted to put my Spanish to the test. This uses the idiom poner a prueba. So it's quería poner a prueba mi español. Literally, I wanted to put to the test my Spanish. So listen for that now. Quería poner a prueba mi español. Our next tricky passage is difficult to understand just because of how much content there is and how quickly it's stated. So the English is, I had already said yes when Thomas told me that if I went, I would have to sing no matter what. So let's start at the end of the sentence. I would have to sing no matter what is tendría que cantar sí o sí, an idiom that literally means yes or yes, but it's used to mean either way or no matter what. Right before that, we have if I went, but this is si iba, literally if I was going. And this is actually really tricky to hear because the phrase si iba is pronounced exactly like si va, literally if he or she goes. So for now, let's just listen to that ending part. If I was going, I would have to sing no matter what. Si iba, tendría que cantar sí o sí. Now let's add the whole first part of this sentence to give it more context. I had already said yes when Tomás told me that if I was going, I would have to sing one way or the other. Ya había dicho que sí cuando Tomás me dijo que si iba, tendría que cantar sí o sí. Our next tricky passage is another really long phrase that runs together. And it's a really key part of the story because it changes the entire setting. So what the speaker says is, I don't know exactly how it happened, but half an hour later, the four of us were already seated at the table of a bar called The Bad Voice. The trickiest part happens right in the middle of the long sentence, where the speaker says, half an hour later, the four of us were already seated. This is media hora más tarde, ya estábamos los cuatro sentados. Literally, already were the four seated. So let's listen to the entire sentence. I don't know exactly how it happened, but half an hour later, the four of us were already seated at the table of a bar called The Bad Voice. No sé bien cómo pasó, pero media hora más tarde ya estábamos los cuatro sentados en la mesa de un bar llamado La Mala Voz. In the next tricky passage, the speaker says, it didn't matter to me anymore what was happening, and you could say that I even liked it. So this one gets a little tricky to understand near the end of the sentence, especially when the speaker says, you could say that I even liked it. This is, se puede decir que hasta me gustaba. Literally, it could be said that even I liked it. So let's listen for, it didn't matter to me anymore what was happening, and you could say that I even liked it. Ya no me importaba lo que estaba haciendo y se puede decir que hasta me gustaba. The next tricky part is the key phrase of the whole story. Someone asks the main character how she felt, and this is what she says. Still very nervous, I told her, fine, or as fine as I could feel being embarazada. Todavía muy nerviosa le dije, bien, o tan bien como podía sentirme estando embarazada. Next, a similar one. Minutes later, Christina looked at my glass and asked me if I could drink alcohol being pregnant. Minutos después, Cristina miró mi vaso y me preguntó si podía tomar alcohol estando embarazada. Our last tricky phrase comes near the end of the story. The speaker is thinking to herself, if I had the napkin this whole time, why shouldn't I take it with me to Canada? The way she says this is very idiomatic. So the phrase for, why not take it with me to Canada,
is literally, how am I not going to take it with me to Canada? ¿Cómo no voy a llevarla conmigo a Canadá? So listen for, if I had it all this time, how am I not going to take it with me to Canada? Sí la tuve todo este tiempo. ¿Cómo no voy a llevarla conmigo a Canadá? All right, that brings us to the end of step 3, trying to practice understanding all of the trickiest parts of the story. We have just a couple of steps left. Step 4 is to go through the whole thing again, beginning to end, this time listening and reading at the same time. So that's what we're going to do now. I'm going to click play on the story and show you the text while it plays. But remember, if you get tripped up at all, or if you don't understand anything, you should pause and try to get to better understanding. The goal in step 4 is to try to get to 100% comprehension while you listen and read at the same time. Let's listen to the story while reading it. Eso no es lo que quería decir. Hoy es mi última semana en Madrid porque mi esposo y yo nos vamos a vivir a Canadá. Llegué a esa ciudad hace 5 años, con un español muy pobre y una cámara de fotos demasiado vieja. Ahora puedo decir que tengo versiones mejores de ambas cosas. Esta mañana, mientras trataba de poner toda mi vida dentro de unas pocas cajas, encontré entre las páginas de un libro una servilleta de papel, con unas letras que por el tiempo ya casi no se podían leer. Tan pronto como la vi, sentí nostalgia. De la bonita, de la que se siente bien. Recordaba exactamente cómo había llegado aquí. La tenía conmigo desde esa noche tan importante, la noche del karaoke. Sucedió durante mi segundo mes aquí. Antes de venir, aunque sabía bastante español, pensaba que, como todos mis profesores habían sido de Latinoamérica, el español de España sería muy difícil para mí. Pero pronto me di cuenta de que el español de Madrid no era tan diferente, y que en esta ciudad se hablaba de muchas maneras. Había gente de todos lados, de otras partes de España y también de otros países. Eso me daba paz. Yo también podía tener mi propia forma de hablar, aunque claro, mi forma de hablar a veces me daba muchos problemas. En esos tiempos, ya hacía edición de fotos para diferentes compañías del mundo. Como trabajaba desde casa, algunas tardes iba a un coworking solo para ver a otros humanos. Siempre me sentaba cerca de un grupo que parecía pasarlo bien. Por sus conversaciones, supe que era un argentino, una española y un chileno. Solo nos decíamos hola y adiós, pero me gustaba escucharlos hablar, no por chismosa o no solo por chismosa, también porque quería poner a prueba mi español. Aunque hablaba rápido y era muy difícil para mí, cada vez les entendía más. Una tarde, el argentino vino hasta donde estaba yo y me dijo que se llamaba Tomás y que con sus amigos Miguel y Cristina estaban por ir a un karaoke. Al escucharlo, Cristina vino también y me preguntó si quería ir con ellos mientras Miguel me decía hola desde su silla. No supe qué decir. La verdad es que no me gustaban para nada los karaokes, pero tenía que ir. Necesitaba amigos nuevos. Ya había dicho que sí cuando Tomás me dijo que sí iba. Tendría que cantar sí o sí. ¿Cantar? ¿Yo? ¿Frente a otra gente? No sé bien cómo pasó. Pero media hora más tarde ya estábamos los 4 sentados en la mesa de un bar llamado La Mala Voz. El nombre no era un juego de palabras. Todos cantaban casi tan mal como yo. Eso me hizo sentir mejor. Primero cantó Tomás, después Cristina y después yo. Por suerte, tenían canciones en inglés. No podía creer lo que estaba por hacer. Pero escuché la música y me puse a cantar los Beatles. Las palabras salían de mi boca casi sin que me diera cuenta. Por alguna razón, ya no me importaba lo que estaba haciendo y se puede decir que hasta me gustaba. Una vez que volví a la mesa, Cristina me preguntó cómo me había sentido. Todavía muy nerviosa le dije, bien, o tan bien como podía sentirme estando embarazada. Todos me miraron con sorpresa y Tomás me dijo que estaba muy feliz por mí. ¿Feliz? ¿Porque pude cantar? No entendí exactamente por qué lo decía, pero de todas formas, le di las gracias. Minutos después, Cristina miró mi vaso y me preguntó si podía tomar alcohol estando embarazada. Y entonces entendí. ¿Embarazada? Claro, escuché la voz de mi profesor en mi cabeza
En vez de embarazada, debes decir avergonzada. Embarazada es pregnant. Me puse a reír sin control hasta que todos entendieron lo que había pasado. Cristina puso embarazada igual pregnant en una servilleta y me la dio para que lo recordara. Sí la tuve todo este tiempo. ¿Cómo no voy a llevarla conmigo a Canadá? Esa noche fue un antes y un después en mi vida. 5 años más tarde, estoy casada con ese argentino del karaoke, y desde entonces, sé una palabra que ahora sí quiero decir. En unos días, Tomás y yo nos vamos a Toronto para estar cerca de mi familia, cuando llegue nuestro bebé. All right, if you were able to get to 100% comprehension of the whole story, you're ready for step 5, which is to listen to the whole thing without reading along. Now, if you're not there yet and you still need to work on this more, that's fine. You can access the story and transcript at SpanishListeningPod.com to keep practicing everything. But if you are ready, go ahead and listen to the whole story without reading along. Chances are you're going to be amazed at how much better you can understand everything than you could at the beginning of the video when we first tried this. You can listen to today's story and lots more like this using the Spanish Listening Practice podcast. This is a brand new show by the LearnCraft Spanish team. Every single week, we'll give you brand new articles and stories focused on the top 1,000 words in Spanish and giving you this exact kind of practice. You can find the Spanish Listening Practice podcast on Spotify, Apple, or wherever you listen to your podcasts. And then subscribe to this channel for more study hacks that'll get you fluent in Spanish faster than ever.